Die Serie Begen nicht mit einem lauten Erscheines, sondern mit einem Leisen verschwinden aus der Ordnung einer Welt, die sich für unangreifbar hielt, und genau das war der Grund, weshalb die ersten Hinweis niemandem auffielen, denn in Arden Heights, einem wohlhabenden Wort nahe Chicago, verschwanden Menschen nicht einfach, sie zerfielen Hoxens langsam hinter verschlossenen Türen. Im Winter des Jahres 2000 wurde der erste Fall registriert, offiziell als Einzeltat, inoffiziell als tragische Eskalation persönlicher Problem, den die 38-jährige Galeristin Elena Voss war in den Monaten über mehrfach in Begleitung von Alkohol gesehen wurdens, stets allein, stets zu lang, stets in einem Zustand, der für Aussenstehend wie Traurigkeit wirkt und für jemanden wie eine Einladung. Die spätere Rekonstruktion ergab ein klares Muster, das damals jedoch niemand zusammensetzt. Der Täter sucht nicht nach Reichtum, sondern nach dem Moment, in dem Reichtum bedeutungslos wird, und genau in diesem Moment trat in Erscheinung, ruhig, kontrolliert, niemals aufdringlich, mit der Fähigkeit, Gespräch so zu führen, das sein Gegenüber glatt, endlich verstanden zu werden. Im Fall von Elena Voss saß fast 2 Stunden neben in der Bar de Silver Crown, bestellt wenig, sprach noch weniger, stellt jedoch die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, ließ Pausen entstehen, in denen sie selbst weiter redet, und baut so Vertrauen auf, ohne jemals Druck ausüben, was später für die Ermittler entschieden wird, weil mehrere Zeugen unabhängig voneinander beschrieben, das kein Ansprechen im klassischen Sinn war, sondern eher ein langsames Ineinandergreifen. Zweier Gespräch. Die Überwachungskamera zeigten schließlich den gemeinsamen Aufbruch, doch das Material war unbrauchbar, da der Täter bewusst positionen wollte, in denen sein Gesicht entweder verdeckt oder außerhalb des Fokus blieb, ein Verhalten, das später als strategisch bewertet wird und darauf hindeutet, dass sich der Kameraabdeckung sehr wohl bewusst war. Am Tatort selbst fanden die Ermittler kein klassischen Einbruchspuren, was bedeutet, dass das Opfer die Person freiwillig in ihr Wohnung gelassen hat, und genau dieses Detail war der erste Boston eines Musters, das sich über Jahr hinweg wiederholen sollte. Die forensische Untersuchung ergab Hinweis auf einen sexuellen Übergriff und anschließend versagten Tod durch mechanische Einwirkung auf die Atemwege, jedoch ohne verwertbare DNA-Spuren, was für die damalige Technik nicht unmöglich, aber ungewöhnlich sauber war, insbesondere in einem privaten Umfeld, in dem normalerweise Kleinstpartikel zurückbleiben. Der Fall wird zunächst isoliert betrachtet. Das ändert sich im Frühjahr desselben Jahres, als der 45-jährige Investor Marcus Delaney unter nahezu identischen Umständen aufgefunden wird, wobei sich diesmal ein zusätzlicher Aspekt zeigt, hochwertig Gegenstand felten, darunter ein selten und mehrere Schmuckstück, was die Ermittler zunächst in Richtung eines erweiterten Raubdelikts lenkt, obwohl die Präzision des Vorgehens nicht zu typischen Einbruchszenarien passt. Erst als der dritte und vierte Fall innerhalb von 2 Jahren folgten, begannen die Behörden, eine Verbindung ernsthaft zu prüfen, und es war der damalige leitende Ermittler Adrian Cole, der als erster den Fokus verschob, weg vom materiellen Motiv hin zu einem psychologischen. Cole ließ sämtliche Opferbiografien parallel analysieren und entdeckt eine Übereinstimmung, die über Wardens war. Jede einzelne Person befand sich zum Zeitpunkt der Beginnung in einer Phase massiver persönlicher Instabilität, sei es durch Scheidung, Verlust, finanziellen Druck oder psychische Belastung, und in allen Fällen spielt Alkohol eine zentrale Rolle als Katalysator für die Beginnung. Damit entstand ein neues Täterprofil, männlich, sozial kompetent, geduldig, mit hoher emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit, Vertrauen gezielt aufzubauen, unauffällig zu wirken. Der Täter war kein Jäger im klassischen Sinn. War ein Beobachter. Die Entscheidung kam im Jahr 2012 mit dem Fall Isabella Crane, 32 Jahre alt, Schauspielerin, die als einzige das eines Überlet und ein Aussage machen konnte, die für die Ermittlungen von unskatzbarem Wort war, der bestätigt, dass der Täter kein Allzeit, kein Bedrohung ausstrahlt und kein direkt Kontrolle ausübt, sondern das Gefühl vermittelt, dass alle Entscheidungen freiwillig getroffen wurden.
Dies Aussage während die Richtung der Ermittlungen grundlegend, de sie Zeit, das eigentliche Werkzeug de Täters nicht gewollt war, sondern Manipulation. Trotz dieses Fortschritts blieb die Identität unklar. Der Durchbruch kam erst im letzten bekannten Fall des Jahres 2013, als bei der Spurensicherung unter einem Fingernagel des Opfers ein minimaler biologischer Rückstand gesichert werden konnte. Der jedoch aufgrund technischer Einschränkungen zunächst nicht vollständig ausgewertet werden konnte und die Shelve archiviert wurde. Mit dem Fortschritt der DNA-Analyse wurde dies Probe 12 Jahre später erneut untersucht, und erstmals konnte ein vollständiges genetisches Profil erstellt werden, das war keine direkt Übereinstimmung in den Datenbanken liefert, jedoch eine partielle Übereinstimmung mit einem entfernten Verwandten ergab. Dies verführt über genealogische Datenbanken und klassische Ermittlungsarbeit schließlich zu Daniel Verne, einem Mann ohne Vorstrafen, mit beruflichem Hintergrund in sozialen Einrichtungen, wo über Jahre hinweg mit Menschen in emotionalen Krisensituationen gearbeitet hat. Die Durchsetzung seiner Wohnung Bestität den Verdacht nicht durch offensichtlich Bewaltspuren, sondern durch systematisch aufbewahrt Gegenstand der Opfer, sorgfältig katalogisiert und versteckt, was auf ein kontrolliertes, langfristig geplantes Verhalten hindutat. Entschiedend waren jedoch Audioaufnahmen, die später sichergestellt wurden und Zeiten, dass der Täter sein Begegnungen dokumentiert, nicht aus impulsiver Motivation, sondern als Teil eines Musters, das für ihn selbst Bedeutung hat. Die Verhaftung verlief ohne Widerstand. Die beweisliche Beziehung letztlich auf der DNA, die über Jahre hinweg unbemerkt geblieben war und erst durch technologische Entwicklung Wahl Aussagkraft entfalten konnte. 7 Opfer. Ein Täter. Ein einziger genetischer Hinweis, der die Zeit überdauert. Doch im Rahmen der Auswertung der Aufnahmen fiel ein Detail auf, das bis heute nicht abschließend geklärt ist. In einer der letzten Datien sprach Verne davon, dass nicht der einzige gewesen sei, der dies Menschen beobachtet have, was ein Frage offenliches, die weit über den abgeschlossenen Fall hinausging. Und genau dort beginnt die Geschichte, die du weiter erzählen kannst. Die Ermittlungen hatten in diesem Punkt enden können, zumindest offiziell, den mit der Verhaftung von Daniel Verne, der Übereinstimmung der DNA-Proben und der Sicherstellung der persönlichen Gegenstand der Opfer war der Fall aus juristischer Sicht nicht so vollständig, doch genau hier begann für Adrian Cole das eigentliche Problem, denn nichts in diesem Täter worked wie ein abgeschlossenes System. Vielmehr wie ein Teil eines größeren Mechanismus, dessen Struktur noch unsichtbar war. Cole verbrachte Tage damit, die Audioaufnahmen zu analysieren, nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell, verhort nicht nur so, was gesagt wurde, sondern wie es gesagt wurde, wo Pausen entstanden, welche Fragen wiederholt wurden und welche the Mann der Täter gezielt vermied, und genau in diesen Mustern lag ein zweiter Bein, die zunächst niemand bemerkt. In mehreren Aufnahmen fiel auf, dass Verne bestimmt Formulierungen benutzt, die nicht zu seiner angeblichen Spontaneität passten, Sätze wie manche Menschen erkennen den Moment nicht, in dem sie gesehen wurden oder es gibt immer jemanden, der früher de war, Aussagen, die nicht direkt zur Situation gehörten, sondern wie Fragment eines größeren Gedenkens wirkten, fast wie ein Echo von etwas, das gelernt hat. Parallel dazu begann das forensische Team, die sichergestellten Gegenstand genauer zu untersuchen, nicht nur auf Spuren, sondern auf Ordnung, denn alles war katalogisiert, nummeriert, datiert, jedoch nicht chronologisch, sondern nach einem System, das zunächst keinen Sinn ergab, bis ein Analysten feststellt, dass die Reihenfolge mit den emotionalen Zuständen der Opfer korreliert, nicht mit den Tätern selbst, sondern mit dem Zustand, in dem sie sich befanden, als sie dem Täter begegneten. Das bedeutet, dass Verne sein Opfer nicht als Personen sammelt. Sammelt Zustand. Dieser Gedanke während die Perspektive komplett. Zur gleichen Zeit wurde die genealogische Spur weiterverfolgt, die zur Identifikation geführt hat, und dabei stellt sich heraus, dass der Opfer verwandt, über den die DNA-Verbindung hergestellt worden war, selbst in einem Netzwerk von Pflegefamilien und staatlichen Einrichtungen aufgewachsen war, genau wie Verne, und genau dort begann sich ein weiterer Faden zu zeigen. Die Akten aus den Ninziger Jahren waren lückenhaft,
teilweise unvollständig, teilweise absichtlich reduziert, doch ein Name taucht immer wieder auf, ein Betrüger, ein Sozialarbeiter, ein Mann, der über Jahr hinweg Zugang zu jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen hat. Erik Halvorsen. Es gab kein direkten Beweis gegen ihn. Kein Eintrag, kein Vorwurf, kein Disziplinarmaßnahmen. Und genau das Moden auffällig. Kol ließ alle verfügbaren zu Halvorsen zusammentragen, und obwohl der Mann seit Jahren nicht mehr offiziell tätig war, fanden sich Hinweis darauf, dass mehrere ehemalige Klienten später in Bereichen arbeiteten, die mit emotionaler Unterstützung, Beratung oder sozialer Betreuung zu tun hatten, ein Muster, das in sich nicht ungewöhnlich war, aber in Kombination mit Verns Profil eine neue Bedeutung bekam. War Vern ein Einzelfall? Oder ein Produkt? Währenddessen verhielt sich Vern in der Haft ruhig, kooperativ in einem Maß, das beinahe irritierend wirkt, beantwortet Fragen, aber nur oberflächlich, bestätigt Fakten, ohne Kontext zu liefern, und which jeder Frage nach Motivation oder möglichen Einflüssen als Wort Bewusstsein Grenz sehen, die nicht überschritten werden dürft. Erst als Kohl in direkt mit dem Namen Halvorsen konfrontiert, ändert sich etwas. Kein sichtbar Panik. Keine Überraschung. Nur ein kurzer Moment der Stille. Und dann ein Satz. Sie suchen immer nach dem Anfang, aber sie verstehen nicht, dass es keinen Anfang gibt. Dieses Gespräch wird mehrfach analysiert. Nicht wegen der Wort, sondern wegen der Reaktion darauf. Die Pause war zu Praxis. Zu kontrolliert. Als hat Vern entschieden, genau diesen Moment zu lassen. Parallel dazu wird in der altesten Audioaufnahmen erneut untersucht, diesmal mit Fokus auf Hintergrundgeräusch, und ein Techniker stellt fest, dass in einer Sequenz, die über als Störung abgetan worden war, ein Zweitstimme vorhanden war, kaum hörbar, verzerrt, aber eindeutig nicht identisch mit Vern oder dem Opfer. Diese Entdeckung wird zunächst intern behalten. Zu unsicher. Zu fragmentarisch. Doch sie reicht aus, eine neue Hypothese zu formulieren. Was, wenn Vern nie alien gearbeitet hat? Oder noch präziser. Was, wenn nie gelernt hat, alien zu arbeiten? Kohl begann, Fall nu zu prüfen, nicht nur in Arden Heights, sondern in anderen wohlhabenden Gegenden rund Chicago, und sucht nicht nach identischen Tätern, sondern nach ähnlichen Mustern im Verhalten der Opfer vor ihrem Tod, plötzlich Veränderungen, häufig besuchen Bars, neue, nicht identifiziert Kontakt, emotionelle Instabilität in Verbindung mit einer unerklärlichen Vertrauensperson. Und fand etwas. Nicht 7. Nicht 8. Mehr. Fall, die nie verbunden worden waren. Weil niemand nach diesem Muster gesucht hat. Doch je tiefer ging, desto klarer wird ein Bunrevigender Gedenk. Wenn dieses Muster existiert, dann war Vern violate nie das Zentrum. Sondern nur ein Teil davon. Und genau in diesem Moment, als die Theorie begann, formen zunehmen, erhielt Kohl ein Nachricht, die alles verändert. Ein neuer Fall. Gleichumspung. Gleichausgangssituation. Ein wohlhabender Mann, alien in einer Bar, sichtbar betrunken, beobacht von Zeugen, die später berichten, dass sich mit jemandem unterhielt, den niemand genau beschreiben konnte. Der Mann wird am nächsten Morgen tot in seiner Wohnung gefunden. Kein Spuren eines Einbruches. Kein verwertbaren Hinweis. Und vor allem. Kein DNA. Nicht einmal die kleinst. Kohl stand lang vor dem Tatort. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren hat nicht das Gefühl, dass einen Fall lost. Sondern dass zu spät gekommen war. Wieder. Die neue Tat wird im Frühjahr 2025 registriert und unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von allen vorherigen Fallen, da der Täter keinerlei verwertbare Spuren hinterließ, nicht einmal mikroskopisch Rückstand, was auf ein deutlich höheres Maß an Vorbereitung und Kontrollhindutet als in den ursprünglichen 7 Fallen, bei denen zumindest minimal,
When Outgun Brachver Hinweis Gesichert worden Konten. Das Opfer, Leonard Price, 52 Jahr alt, Finanzberater MIT Hohem Einkommen, Word zuletzt in einer gehobenen Bar im Zentrum von Chicago gesehen, wobei mehrere Zeugen bestätigten, dass sich über einen längeren Zeitraum mit einer männlichen Person unterhielt, deren Erscheinungsbild sie später nicht konkret beschreiben konnten, de keine Fälligen Merkmal erinnert wurden. Welcher Kleidung nach Stimme nach Verhalten, was exakt dem bekannten Interaktionsmuster aus den früheren Fallen. Insbrach. Die Ermittler rekonstruierten den Abendminuten an von Zahlungsdaten, Kammerbildern und Zeugenaussagen, wobei sich zeigt, dass der Kontakt zwischen Opfer und Täter nicht abrupt begann, sondern sich über mehrere Gesprächsphasen entwickelt, in denen der Täter zunächst beobachtet, dann indirekt reagiert und schließlich aktiv in das Gespräch einstieg, ohne jemals dominant aufzutreten, was darauf hinweist, dass gezielt auf Vertrauen statt Kontrolle setzt. Am Tatort selbst wird festgestellt, dass kein Spuren eines gewaltsamen Eindringens vorliegen, was bedeutet, dass das Opfer den Täter freiwillig in die Wohnung ließ, ein Element, das sich konsistent durch alle bekannten Fallzeuge und als zentrales Merkmal des Täterprofils gilt. Die forensische Auswertung seit ein weiteres entscheidendes Detail, die Umspung war nicht nur sauber, sondern systematisch bereinigt, wobei bestimmt Oberflächen gezielt behandelt worden waren und unberührt blieben, was darauf hindeutet, dass der Täter genau wusste, welche Bereiche für die Spurensicherung relevant sind und welche nicht, ein Wissen, das über durchschnittliche Kenntnis hinausgeht und entweder auf Ausbildung oder auf langjährige Erfahrung schließen lässt. Adrian Cole analysiert diesen Unterschied sofort und kam zu dem Schluss, dass entweder der Täter seine Method weiterentwickelt hat oder dass eine zweite Person mit höherem technischen Verständnis beteiligt war. Parallel dazu wird das Verhalten von Daniel Verne im Gefängnis erneut überprüft, insbesondere sein Kommunikationsprotokoll, bezüglich und geht Form von indirektem Kontakt zur Außenwelt, wobei auffiel, dass in den letzten Monaten vor der neuen Tat mehrfach Zugang zu Literatur und Materialien hat, die sich mit moderner forensischer Analyse, Spurensicherung und Vermeidungsstrategien beschäftigten, jedoch konnte nicht nachgewiesen werden, dass diese Informationen nach außen gelangten. Cole ließ zusätzlich sämtliche alten Beobachtungen erneut untersuchen, diesmal mit Fokus auf kleinst unregelmäßigkeiten in der Struktur der Spuren, nicht nur auf deren Inhalt, und dabei wird ein Muster sichtbar, das über Überraschend werdens war. In mehreren Fallen gab es minimal Abweichungen in der Art, wie Spuren entfernt wurden. Als hatten unterschiedliche Personen denselben Ablauf mit leicht variierenden Techniken durchgeführt. Diese Entdeckung führt zu einer neuen Hypothese, die in turn zunächst auf Widerstand stieß, de sie die Ursprünglich einem eines Einzeltäters in Frage stellt, konnte sich ein System handeln, in dem mehrere Personen nach demselben Prinzip arbeiten, jedoch unabhängig voneinander agieren. Diese Theorie zu prüfen, wurden anlässlich Fall aus anderen Staaten analysiert, wobei der Fokus nicht auf identischen Tatmustern lag, sondern auf der Kombination aus Opferprofil, Kontaktaufbau und Spurenlage, und tatsächlich wurden mehrere Fall identifiziert, die statistisch significant Übereinstimmungen aufwiesen, ohne jemals miteinander in Verbindung gebracht worden zu sein. Ein weiterer entscheidender Schritt bestand darin, die Audioaufnahmen aus Verens Wohnung nu zu analysieren, diesmal mithilfe moderner KI gestutzter Audiofilter, wodurch Hintergrundfrequenzen isoliert werden konnten, die über als Storgeräusch galten, und in mindestens zwei Aufnahmen konnte ein zweite Stimme identifiziert werden, deren Sprachmuster nicht mit Verne übereinstimmt. Die Stimme gab kein direkten Anweisungen, stellt jedoch Fragen, die strukturell auf eine Art Training oder Bewertung hindeuten, etwa durch Wiederholung bestimmter Themen oder durch gezielt Unterbrechungen, die den Gesprächsverlauf beeinflussen. Cole interpretiert dies als mögliches Hinweis auf ein Lernphase, in der Verne nicht als alien handelnd Person agiert, sondern als Teil eines Prozesses, der darauf ausgelegt war, bestimmt Fähigkeiten zu entwickeln und zu perfektionieren. Die Ermittlungen konzentrierten sich daraufhin erneut auf die Vergangenheit von Verne, insbesondere auf seine Zeit in staatlichen Einrichtungen, wo unter der Aufsicht von Erich Halvorsen stand, und obwohl es kein direkten Beweis für illegale Aktivitäten gab,
Zeit die Analyse der Damaligen Strukturen. Das Halvorsen über Jar Hinweg Zugriff auf ein Großanzahl Menschen in instablen Lebenssituationen hat, und das seine Arbeit umfassend dokumentiert oder überwacht wird. Zeitgleich wird ein weiterer aktueller Fall gemeldet, der jedoch in einer anderen Stadt stattfand, mit nahezu identischem Ablauf, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied, das Opfer hat vor seinem Tod eine Nachricht gesendet, in der es erwähnt, jemanden kennengelernt zu haben, der ungewöhnlich viel wurstet, was exakt der Beschreibung aus Vorunzugenossigen entsprach. Die Geschwindigkeit, mit der dieser Fall auftrat, ließ kaum Zweifel daran, dass die Bedrohung weiterhin aktiv war und sich möglicherweise sogar ausgeweitet hat. Kohlstand damit vor einer neuen Realität, der sprunglichen sieben Fall waren möglicherweise nur der sichtbare Teil eines größeren Systems, dessen Struktur noch nicht vollständig erkannt wird. Und diesmal war klar, dass es nicht mehr darum ging, einen Täter zu identifizieren. Sondern ein Muster zu stoppen. Die Außertum der neuen Fall erfordert ein der Herangehensweise, die klassische Ermittlungslogik, die auf direkten Beweisen basiert, hier nicht ausreicht, weshalb ein separates Analysemodell einführt, das nicht einzelne Täten betrachtet, sondern Verhaltenssequenzen vor den Ereignissen rekonstruiert, wobei der Fokus auf der Zeitspanne zwischen erstem Kontakt und Tod lag. Für jeden bekannten Fall wird ein Praxis Zeitleiste erstellt, beginnend mit dem ersten nachweisbaren Auftreten des Täters in der Umgebung des Opfers, gefolgt von allen Interaktionen, Wortwechseln und Kommunikationsfragmenten, die sich aus digitalen Spuren, Kamerasystemen und Zugenossigen rekonstruieren ließen. Dabei Zeit sich ein konstantes Intervall, zwischen Erstkontakt und dem Ereignislegen in den meisten Fallen mehrere Stunden, Minuten, was darauf hindetet, dass der Täter nicht impulsiv handelt, sondern gezielt Zeit investiert, ein stabil Vertrauensbasis aufzubauen, bevor die Situation weiterführt. Zusätzlich wird analysiert, wie die Opfer auf den Täter reagierten, und es fiel auf, dass es kein Hinweis auf Angst, Unbehagen oder Zwang gab, was die Hypothese stärkt, dass die Kontrolle nicht physisch, sondern psychologisch aufgebaut wird. Parallel dazu wurden alle verfügbaren Daten zu Daniel Verne erneut durchlegt, insbesondere seine beruflichen Stationen, Fortbildungen und Kontakt, wobei ein Wiederkehrungselement auffiel, Schulungen im Bereich Krisenkommunikation, De-Eskalation und aktiv Zuhören, Kompetenzen, die normalerweise im sozialen Bereich eingesetzt wurden, hier jedoch in einem völlig anderen Kontext relevant wurden. Die Analyse der Audioaufnahmen wird weiter vertieft, indem nicht nur Inhalt, sondern auch Sprechmuster, Atemrhythmus und Gesprächsführung ausgewertet wurden, und dabei entstand ein klares Modell seiner Method, stellt kein direkten Fragen nach sensiblen the men, sondern lenkt Gespräch so, dass die Opfer dies the men selbst einbrachten, watercher Informationen erhielt, und aktiv danach zu fragen. Diese Technik reduziert Misstrauen und erhöht die Bereitschaft zur Offenheit erheblich. Gleichzeitig wurden die Materialien Spuren aus den ursprünglichen Fallen neu bewertet, wobei nicht mehr nur nach klassischen Beweisen gesucht wird, sondern nach systematischen Abweichungen, und es stellt sich heraus, dass bestimmt Gegenstand in den Wohnungen der Opfer bewusst unberührt geblieben waren, obwohl sie offensichtlich wertvoll waren, was darauf hinweist, dass die Auswahl der entwendeten Objekt nicht rein finanziell motiviert war, sondern nach einem internen Kriterium erfolgt. Dieses Kriterium ließ sich zunächst nicht eindeutig definieren, bis eine Verbindung zu den Audioaufnahmen hergestellt wird, in denen die Opfer über persönlich Verlust, Erinnerungen oder emotionelle Bindungen sprechen, und genau dies the men korrelierten mit den später fällenden Gegenständen. Der Täter entnahm kein zufälligen Wortgegenstand. Entnahm Objekt mit emotionaler Bedeutung. Diese Erkenntnis verhindert das Täterprofil erneut. Es ging nicht nur Kontrolle, sondern Rekonstruktion. Waren dies Analyse lief, wird die Spur zu Erich Halvorsen weiter verfolgt, wobei Archivmaterial aus den Einrichtungen, in denen tätig war, digitalisiert und nu ausgewertet wird, und obwohl offiziell Dokumentationen wenig aussagekräftig waren, fanden sich in internen Notizen Hinweis darauf, dass Halvorsen unkonventionelle Methoden in der Betreuung angewendet hat,
Insbesondere Gespräch, die darauf abzielten, emotionell Zustand gezielt hervorzurufen und zu analysieren. Mehrere ehemalige Klienten beschrieben unabhängig voneinander, das Halvorsen Gespräch oft in eine Richtung lenkt, in der sie persönlich Schwachen offenlegten, ohne zu verstehen, wie sie dorthin geführt wurden. Diese Beschreibung deckt sich nicht vollständig mit dem späteren Verhalten von Vern. Kohl ließ daraufhin ein List aller Personen erstellen, die über langier Zeit unter Halvorsens Aufsicht standen, und begann, deren Lebenslauf zu prüfen, wobei sich Zeit, das ein Teil dieser Personen später Beruf wald, die direkten Zugang zu emotional belasteten Menschen boten. Nicht alle. Aber genig, ein Muster zu erkennen. Zur gleichen Zeit wurde der neue Fall von Leonard Price weiter untersucht, wobei eine entscheidende Entdeckung gemacht wurde, obwohl kein direkt DNA gesichert worden konnte, fanden sich minimal Spuren einer Reinigungschemikalie, die in exakt derselben Zusammensetzung auch in zwei der ursprünglichen Fall nachgewiesen worden war, jedoch damals als zufälliger Haschelsrückstand eingestuft wurde. Diese Übereinstimmung deutet darauf hin, dass entweder derselbe Täter nicht aktiv war oder dass mehrere Personen Zugriff auf identische Mittel und Methoden hatten. Kohl entschied sich, beide Möglichkeiten parallel zu verfolgen. Die Ermittlungen wurden ausgeweitet, wobei insbesondere Personen überprüft wurden, die Zugang zu professionellen Reinigungsmitteln hatten oder in Bereichen arbeiteten, in denen solche Substanzen regelmäßig verwendet wurden. Gleichzeitig wurde ein discretes Monitoring in Ostwalten Bars eingestellt, die dem bekannten Profil entsprechen, also Orte, in denen wohlhabend Personen regelmäßig alien und zutreffen waren und Alkohol eine zentrale Rolle spielt. Dieses Monitoring erfolgt nicht offen, sondern über verdeckt Beobachtung, ergens durch Datenanalyse von Zahlungsvorgängen und Buchungsprofilen, potenziell Kontaktpunkt verzeitig zu erkennen. Nach mehreren Wochen Unergebnis kam es zu einer ersten Auffälligkeit, in einer Bar wurde eine Person identifiziert, die über mehrere Abend hinweg dieselbe Strategie verfolgt, zunächst isoliert sitzend, dann gezielt Gespräch aufnehmend, und dabei selbst im Mittelpunkt zu stehen, und schließlich mit unterschiedlichen Personen den Ort verlassend. Die Person wurde verfolgt. Das Ergebnis wurde jedoch unerwartet. Es handelt sich nicht Fern. Und auch nicht jemanden aus seinem direkten Umfeld. Sondern eine neue, bisher unbekannte Person. Die Auswertung der Überwachungsdaten zeigt, dass das Verhaltensmuster nicht so identisch war, jedoch in Details leicht variiert, insbesondere in der Gesprächsführung und der Dauer der Interaktion. Das bedeutet, dass die Methode reproduzierbar war. Und eingewendet wurde. Kohl stand damit vor einer klaren Schlussfolgerung, das, was ursprünglich als Serie eines einzelnen Täters begann, hat sich entweder weiterentwickelt oder war von Anfang an Teil eines Systems, das auf Weitergabe von Verhalten basiert. Und genau in diesem Moment wird eine weitere Information bestätigt, die das Gesamtbild verändert. Eine zweite Person aus der Liste der ehemaligen Klienten von Halvorsen war in einer anderen Stadt in einen Fall verwickelt, der strukturell identisch Merkmal aufwies. Damit war klar. Es ging nicht mehr einen Täter, sondern ein Muster, das sich verbreitet hat. Und das noch nicht gestoppt war. Die nächste Phase der Ermittlungen wurde nicht mehr lokal geführt, sondern zentralisiert, die bisherigen Erkenntnis darauf hindeuteten, dass es sich nicht isolierte Ereignis handelt, sondern ein Verhaltensmuster, das sich über mehrere Städte erstreckt, wobei die Koordination zwischen den Behörden zunächst erschwert war, der jeder Fall für sich betrachtet keine eindeutige Verbindung erkennen ließ. Adrian Kohl setzt daher ein Vergleichssystem auf, das nicht auf Jurisdischen Klassifizierungen basiert, sondern auf Verhaltensindikatoren, deren der Erstkontakt in sozial isolierten Situationen, langier Gesprächsweisen unerkennbar Konflikt, freiwilliger Ortswechsel und anschließend ein vollständig kontrolliert Umschwung und klassisch führlich. Dieses System wurde auf historische Daten eingewendet, und innerhalb weniger Wochen ergaben sich Übereinstimmungen in mehreren Städten im Großraum Chicago sowie in angrenzenden Bundesstaaten, wobei die zeitliche Verteilung nicht zufällig war, sondern wellenbildet, Phasen mit erhoter Aktivität gefolgt von längeren Ruheintervallen.
Dies Wellinstructor ließ zwei Interpretationen zu, in Twitter einzelner Täter mit langen Pausen oder mehrere Täter, die unabhängig voneinander, aber nach demselben Prinzip arbeiteten. Die Zweitmöglichkeit gewonnen geübt, als die Daten aus den verdeckten Beobachtungen ausgewertet wurden, denn neben der bereits identifizierten Person wurden weitere Individuen erfasst, die ähnliche Interaktionsmuster zeigten, und das sie miteinander in direktem Kontakt standen. Die Analyse dieser Personen ergab eine weitere Gemeinsamkeit, alle hatten in ihrer Vergangenheit lange Phasen in Einrichtungen verbracht, in denen Erich Halvorsen tätig gewesen war, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Standorten. Damit entstand erstmals eine strukturierte Verbindung zwischen mehreren potenziellen Tätern. Parallel dazu wurde Daniel Verne erneut befragt, diesmal nicht zu den Tätern selbst, sondern zu seinem sozialen Umfeld waren seiner Jugend, insbesondere zu Gruppensituationen, Trainings, Gesprächen oder wiederkehrenden Übungen, die unter Halvorsens Aufsicht stattgefunden hatten. Verne beantwortete dies Fragen selektiv, Bestezeit jedoch, das es regelmäßig Gruppensitzungen gab, in denen Kommunikationssituationen simuliert wurden, wobei der Fokus darauf lag, Vertrauen aufzubauen, emotionelle Reaktionen zu lesen und die Gespräche gezielt zu steuern. Auf die Frage, welchem Zweck dies Übungen dienten, gab kein direkt Antwort, sondern beschrieb sie als Vorbereitung auf real Gespräche, und den Kontext weiter zu erläutern. Dies Aussage wird als möglicher Hinweis darauf gewortet, dass die Fähigkeiten, die später in den Täten sichtbar wurden, nicht individuell entwickelt, sondern systematisch vermittelt worden sein konnten. Die Ermittlungen konzentrierten sich daraufhin auf die Struktur dieser Sitzungen, doch konkrete Dokumentationen existierten nicht mehr, entweder weil sie nicht offiziell geführt wurden oder weil sie im Lauf der Jahre verloren gingen. Ein weiterer entscheidender Schritt bestand darin, die sichergestellten Audioaufnahmen erneut zu analysieren, diesmal mit Fokus auf die Zweitstimme, die über identifiziert wurden war, und durch Vergleich mit Sprachmustern aus öffentlichen und privaten Datenbanken konnte ein mögliches Profil erstellt werden, das auf ein männlich Person mittleren Alters mit kontrollierter Sprechweise und professioneller Gesprächsführung hinweist. Eine direkte Identifikation blieb jedoch aus. Waren dies Analysen liefen, wurde ein weiterer aktueller Fall gemeldet, diesmal mit einem entscheidenden Unterschied, das Opfer hat vor dem eines mehrere Nachrichten an ein vertraut Person gesendet, in denen es beschrieb, dass die Beginnung sich ungewöhnlich vertraut, aber gleichzeitig strukturiert entfällt, als wird das Gespräch einem unsichtbaren Ablauf folgen. Dies Beschreibung entsprach exakt dem rekonstruierten Kommunikationsmodell aus den Audioanalysen. Die Auswertung des Tatorts ergab erneut kein verwertbaren DNA-Spuren, jedoch fanden sich minimal Hinweise auf dieselbe Reinigungschemikalie, die bereits in vorherigen Fallen festgestellt worden war, was die einem Start, das zumindest Teil der Methode standardisiert waren. Kohlzog daraus eine zentrale Schlussfolgerung, es existiert ein übertragbares System, das aus zwei Komponenten bestand, einer psychologischen Methode zur Annäherung und die Kontrolle sowie einer technischen Methode zur Minimierung von Spuren. Dies Kombination macht die Täter schwer identifizierbar und gleichzeitig reproduzierbar. Die Ermittlungen wurden daraufhin neu strukturiert, mit dem Ziel, nicht mehr einzelne Täter zu verfolgen, sondern die Quelle-Diagnose-System zu identifizieren, also den Punkt, an dem diese Methoden entwickelt und weitergegeben wurden. Im Zentrum blieb weiterhin Erich Halvorsen, doch direkt bewiesgegangen Felten, und sein aktueller Aufenthaltsort war unklar. Die Suchnachrichten wurden intensiviert, wobei soll offiziell Register als auch in offiziellen Netzwerk überprüft wurden, jedoch ohne unmittelbares Ergebnis. Gleichzeitig wurde eine interne Hypothese diskutiert, die zunächst nicht offiziell dokumentiert wurde, falls Halvorsen tatsächlich der Ursprung dieser Methoden war, konnte es sich nicht ein klassisches kriminelles Netzwerk handeln, sondern ein Lösstruktur von Individuen, die dieselben Techniken gelernt und unabhängig voneinander angewendet hatten. Das Wort erklären, warum es kein direkt Kommunikation zwischen den Tätern gab und warum die Fall über Jahre hinweg unverbunden blieben. Doch genau die Struktur macht es nahezu unmöglich, das System vollständig zu stoppen.
Kolstand damit vor einer strategischen Entscheidung, entweder weiterhin einzeln Fall aufklären oder versuchen, die Quelle zu finden und damit das Gesamtmuster zu unterbrechen. Entschied sich für Letzteres. Und genau in diesem Moment erhielt einen Hinweis, der erstmals ein konkretes Spur zu Halvorsen liefern konnte. Ein Person hat sich gemeldet. Ehemaliger Teilnehmer einer der Gruppensitzungen. Bereit zu sprechen. Unter einer Bedingung. Das seine Identität vollständig gestützt bleibt. Den Lot seiner Aussage war das, was dort gelernt wird, als Hilfe gedacht. Sondern als Control. Und einige der Teilnehmer hatten dies Control weiterentwickelt. Auf ein Weise, die niemand mehr aufhalten kann. Die Befragung der ehemaligen Teilnehmers wird außerhalb offizieller Raum durchgeführt, in einer kontrollierten Umgebung und Aufzeichnungstechnik sichtbarem Raum, jedoch mit der Dokumentation, jede spontane Reaktion zu erfassen, die Kohl davon ausging, dass die Inhalt sensibel genig waren, das Verhalten der Informanten unmittelbar zu beeinflussen. Der Mann, der unter dem Namen Jonas Richter registriert wird, war zum Zeitpunkt der Sitzungen 7 Jahre alt gewesen und hat sich in einer Phase sozialer Instabilität befunden, was in das Betrugssystem bracht, in dem Halvorsen tätig war. Sein Aussage begann nicht mit konkreten Vorwürfen, sondern mit einer Beschreibung der Struktur dieser Treffen, die regelmäßig stattfanden und außerlich wie gewöhnlich Gruppengespräch wirkten, jedoch einem klaren Ablauf folgten. Der sich überwochen Hinweg wiederholt und schrittweise komplexer wird. Zunächst wurden einfach Kommunikationsübungen durchgeführt, bei denen Teilnehmer lernen sollten, Gesprächspartner zu beobachten und aktiv einzugreifen, danach folgten Phasen, in denen gezielt Fragen gestellt wurden, persönliche Informationen zu erhalten, und direkt danach zu fragen, und schließlich wurden Szenarien simuliert, in denen Vertrauen aufgebaut und gesteuert wurden sollte. Diese Übungen wurden nicht dokumentiert. Es gab kein schriftlichen Materialien. Alles basiert auf direkter Interaktion. Richter erklärt, dass Halvorsen dabei eine zentrale Rolle spielt, jedoch nicht als klassischer Leiter, sondern als Beobachter, der nur selten direkt eingriff, aber in entscheidenden Momenten Praxis Korrekturen vornahm, insbesondere in Bezug auf Tonfall, Timing und Wortwahl. Auf Nachfrage bestätigt Richter, dass es auch Einzelsitzungen gab, in denen Teilnehmer spezifisch gestellt wurden, wobei der Inhalt dieser Sitzungen variiert und nicht allen zugänglich war. Ein entscheidendes Detail war seine Beschreibung eines sogenannten letzten Models, das jedoch nicht für alle Teilnehmer vorgesehen war, sondern nur für diejenigen, die bestimmte Fähigkeiten ausreichend entwickelt hatten. In diesem Modell ging es laut seiner Aussage nicht mehr Gesprächsführung, sondern Kontroll unter realen Bedingungen, wobei konkrete Situationen analysiert und simuliert wurden, jedoch und das Gmals offen über illegale Handlungen gesprochen wird. Dies Formulierung wird von Kohl als bewusst gewollt interpretiert. Richter erklärt weiter, dass nach Abschluss dieser Phase kein offizieller Abschluss stattfand, sondern die Teilnehmer einfach aus dem System herausgingen, und weiter Nachverfolgung oder Bewertung. Auf die Frage, ob Kontakt zu anderen Teilnehmern gehalten have, antwortet negativ, jedoch konnte durch spätere Überprüfung festgestellt werden, dass mehrere dieser Personen sich in ähnlichen beruflichen Feldern wiederfanden, was die Hypothese einer indirekten Weiterverbreitung der erlernten Methoden stützt. Parallel dazu wird die sich nach Halvorsen intensiviert, wobei neue Detenquellen einbezogen wurden, darunter alte Meietbertrage, medizinische Registrierungen und nicht öffentlich Datenbanken, und schließlich konnte ein möglich aktuelle Adresse ermittelt werden, die auf ein Abgelegen immobile außerhalb der direkten Stagebiets von Chicago hinwies. Die Überprüfung dieser Adresse erfolgt zunächst diskret, wobei festgestellt wird, dass das Objekt bewohnt war, jedoch kein regelmäßigen Besucher aufwies, was auf ein isoliertes Leben hindutat. Ein Zugriff wird vorbereitet, jedoch nicht sofort durchgeführt, de Kohl darauf bestand, zunächst alle verfügbaren Informationen zusammenzuführen, eine klare Operativstrategie zu entwickeln. Während dieser Phase wurde ein weiterer Fall gemeldet, der jedoch eine Abweichung aufwies, die für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung war.
Das Opfer hat vor dem Erscheinen ein Gespräch aufgezeichnet, das später auf seinem mobilen Gerät gefunden wurde. Dies Aufnehmen wurde umgehend analysiert. Das Gespräch seit eine Interaktion, die strukturell den bekannten Mustern entsprach, jedoch mit einem zusätzlichen Element, nämlich gezielten Unterbrechungen, die nicht vom Täter selbst stammten, sondern auf Hinweis aus dem Hintergrund hin täten, ähnlich wie in den älteren Audioaufnahmen aus Vernswohnung. Durch technische Filterung konnte eine zweite Stimme isoliert werden. Dies mal deutlicher. Die konsistenter. Die Sprachmuster wurden mit den über analysierten Daten abgeglichen. Die Übereinstimmung war significant. Damit entstand erstmals eine direkte Verbindung zwischen den historischen Aufnahmen und einem aktuellen Ereignis. Ließ daraufhin alle verfügbaren Sprachproben aus Halvorsens Umfeld überprüfen, einschließlich alter Interviews, Schulungen und interner Aufzeichnungen, und obwohl keine eindeutige Bestätigung vorlag, ergab sich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Stimme aus den Aufnahmen mit Halvorsen in Verbindung stand. Diese Erkenntnis während die operative Lage vollständig. Halvorsen war nicht nur ein Möglichkeit. War möglicherweise weiterhin aktiv beteiligt. Der Zugriff auf die Immobile wurde daraufhin beschleunigt. Das Team betrat das Objekt unter kontrollierten Bedingungen, wobei sich zeigt, dass das in ihr nicht den Erwartungen entsprach, da es kein klassischen Hinweis auf ein verborgenes Leben gab, sondern vielmehr ein strukturiert Umschwung, die in einen Arbeitsraum erinnert, mit Aufzeichnungen, Diagrammen und anonymisierten Profilen von Personen, die offensichtlich analysiert worden waren. Dies Profil enthielten kein Namen, sondern Beschreibungen von Verhaltensmustern, emotionalen Zuständen und potenziellen Reaktionen in bestimmten Gesprächssituationen. Ein System. Kein Zufall. Waren die Durchsetzung lief, wurde ein weiterer Raum entdeckt, der technisch ausgestattet war, mit Geräten zur Audioaufnahme und Analyse, was darauf hindetet, das Gespräch nicht nur geführt, sondern auch ausgewertet und möglicherweise zur Schulung verwendet wurden. Ein direkter Zugriff auf Halvorsen selbst erfolgt jedoch nicht. War nicht vor Ort. Es gab kein unmittelbaren Hinweis auf seinen aktuellen Aufenthaltsort. Doch das Entscheidend war nicht, dass fällt. Sondern das alles darauf hindetet, dass das System weiterhin funktioniert. Ohne vor Ort. Stand damit vor einer neuen Realität, selbst wenn Halvorsen identifiziert und gestoppt wurde, konnte das, was aufgebaut hat, bereits unabhängig weiterlaufen. Genau in diesem Moment wurde ein letzte Information bestätigt, die das Gesamtbild schloss. Der Personen aus Halvorsens früherem Umfeld hat kürzlich eine neue Gruppe gegründet. Offiziell zur Unterstützung. Inoffiziell mit exakt denselben Methoden. Damit war klar. Das System hat sich reproduziert. Die nächste Phase hat bereits begonnen. Die Außertum der sichergestellten Materialien aus der Immobile führt zu einer klaren Priorisierung von drei Ebenen innerhalb des Systems, wobei die erste Ebene aus der reinen Beobachtung bestand, die zweite aus der gezielten Gesprächsführung und die dritte aus der operativen Umsetzung unter realen Bedingungen, wobei dieser Ebenen in den gefundenen Unterlagen separat strukturiert und mit Beispielen hinterlegt war. Die Dokumentenseiten kein Namen, sondern kodiert Profil, die anhand von Verhaltensindikatoren kategorisiert waren, deren Reaktionsgeschwindigkeit, emotionelle Offenheit, Widerstand gegenüber persönlichen Fragen und Abhängigkeit von externer Bestätigung, wodurch ein Schema entstand, das es ermöglicht, potenziell Zielpersonen bereits vor einer direkten Interaktion einzuschätzen. Parallel dazu wurden Zeitaxen erstellt, die nicht täten, sondern Lernphasen darstellten, wobei einzelne Schritt klar voneinander getrennt waren und erst nach erfolgreicher Umsetzung der vorherigen Phase freigegeben wurden, was darauf hindetet, dass es sich ein strukturiertes Trainingssystem handelt, das unabhängig vom ursprünglichen Initiator funktionieren konnte. Die Analyse der technischen Gerät ergab,
Das mehrere Audioaufnahmen nicht lokaler stellt Wardens waren, sondern über extern Quellen eingespeist worden, was bedeutet, dass es eine Form von Austausch oder zentraler Sammlung gab, auch wenn kein direkt Kommunikation zwischen den Beteiligten nachweisbar war. Kohl ließ daraufhin sämtliche digitalen Verbindungen prüfen, insbesondere versteckt Netzwerk, verschlüsselt Datentransfers und ungewöhnliche Zugriffsmuster, wobei festgestellt wurde, dass einzelne Daten über unterschiedliche Standort hinweg identische Metadaten aufweisen, was auf ein gemeinsam Quell schließen lässt, auch wenn dies Quell nicht direkt identifiziert werden konnte. Gleichzeitig wurde die nu gegründete Gruppe, die aus Halvorsens Umfeld hervorgegangen war, unter verdeckt Beobachtung gestellt, wobei sich zeigt, dass die Treffen formell als Unterstützungssitzungen organisiert waren, jedoch in ihrer Struktur deutlich Parallelen zu den beschriebenen Trainingsphasen aufweisen, insbesondere in der Art, wie Gespräch gelenkt und die Teilnehmer gezielt in bestimmte Membereich geführt wurden. Die Außertung dieser Treffen erfolgt durch externe Beobachter, die keine direkte Verbindung zur Ermittlungsgruppe hatten, mögliche Versuchungen zu vermeiden, und deren Bericht bestätigten, dass die Methoden nicht so identisch mit den rekonstruierten Ablaufen aus den historischen Fallen waren. Ein entscheidender Unterschied bestand jedoch darin, dass die Teilnehmer selbst nicht als Täter auftreten, sondern zunächst als Lernende gierten, was darauf hindeutete, dass die operative Phase erst nach Abschluss mehrerer Trainingszyklen erreicht wurde. Waren die Struktur immer klarer wurde, entwickelt Kohl eine Gegenstrategie, die nicht auf direkte Konfrontation abzielt, sondern auf Unterbrechung des Systems in seinen frühen Phasen, insbesondere durch Identifikation und die Isolation von Personen, die sich im Übergang von der zweiten zur dritten Ebene befanden. Die Strategie erfordert eine Praxisbewertung individueller Verhaltensmuster, die ein falscher Eingriff dazu führen konnte, dass sich die Struktur weiter fragmentiert und noch schwerer nachverfolgbar wurde. Parallel dazu wurde die Spur zu Halvorsen weiter verfolgt, wobei neue Daten darauf hindeuteten, dass sich nicht dauerhaft an einem Ort aufhielt, sondern in unregelmäßigen Abständen zwischen verschiedenen Standorten wechselt, die Jules minimal, aber ausreichende Infrastruktur für Kommunikation und die Analyse boten. Dies Beugungsmuster machten eine direkte Lokalisierung schwierig, ermöglichten jedoch eine statistische Annäherung in potenziell offen Feldort, die in mehreren Fällen Regionen übereinstimmten, in denen später neue Vorfall gemeldet wurden. Die Kombination dieser Daten führt zu einer weiteren Hypothese, Halvorsen war nicht nur Initiator, sondern möglicherweise weiterhin aktiv als übergeordnete Instanz, die Prozess überwacht und anpasst, und selbst direkt in Erscheinung zu treten. Waren dies Hypothese geprüft wurde, kam es zu einem Ereignis, das die operative Lage verändert. Ein Person aus der Beobachten Gruppe verließ eine Sitzung in einem Zustand oder emotionaler Aktivierung und sucht unmittelbar danach ein Bar auf, die dem bekannten Profil entsprach, wobei die Überwachung bestätigt, dass sie dort gezielt Kontakt zu einer einzelnen Person aufnahm und ein Gespräch initiiert, das Instruktor und Ablauf exakt den bekannten Mustern entsprach. Das Team entschied sich, nicht sofort einzugreifen, sondern den Ablauf weiter zu beobachten, festzustellen, ob und wann die operative Phase erreicht wurde. Die beiden Personen verließen den Ort gemeinsam. Die Beugung wurde verfolgt. Kurz vor Erreichen der Wohnung des Zielobjekts wurde der Zugriff durchgeführt. Beide Personen wurden getrennt. Das potenzielle Opfer wurde medizinisch untersucht und befragt, wobei kein unmittelbaren Verletzungen festgestellt wurden, jedoch bestätigt die Person, dass das Gespräch ungewöhnlich schnell ein persönliche Bein erreicht hat und ein starkes Vertrauen entstanden war. Die festgenommene Person seit ein Verhalten, das mit den bisherigen Profilen übereinstimmt, ruhig, kooperativ, jedoch ohne Bereitschaft, über Hintergrund oder Strukturen zu sprechen. Die Außertung der persönlichen Gerät dieser Person ergab keine direkten Verbindungen zu anderen Beteiligten, jedoch fanden sich Fragment von Trainingsinhalten, die mit den sichergestellten Materialien aus Halvorsens Immobili übereinstimmten. Damit wurde erstmals ein Übergang von Theorie zu Praxis in Echtzeit unterbrochen. Doch gleichzeitig wurde deutlich, dass dieser Eingriff nur einen einzelnen Prozess betraf, nicht das System als Ganzes.
Stand damit vor einer klaren Einschätzung, selbst wenn einzelne Personen identifiziert und gestoppt werden konnten, wird das System weiterhin bestehen, solange die zugrundliegenden Methoden verfügbar und reproduzierbar waren. Die einzige Verbelebend Option bestand darin, die Quelle vollständig zu identifizieren und zu neutralisieren. Und genau in diesem Moment wird eine neue Information bestätigt. Ein Zugriff auf einen verschlüsselten Datenspeicher hat ergeben, dass ein zentraler Knotenpunkt existiert, über den Inhalt verteilt werden. Kein offenes Netzwerk. Kein klassischer Server. Sondern ein rotierendes System von Zugriffspunkten, das seine Struktur regelmäßig ändert. Ein System, das nicht darauf ausgelegt war, gefunden zu werden. Sondern weiterzugewinnen. Die Analyse der rotierenden Zugriffssystems ergab, dass kein fest Infrastruktur existiert, sondern ein Verteilungsmodell verwendet wird, bei dem Inhalt in kein Intervallen zwischen verschiedenen Knotenpunkten verschoben werden, wodurch eine dauerhaft Lokalisierung technisch erschwert wird, während gleichzeitig sichergestellt war, dass Berechtigte Teilnehmer weiterhin Zugriff erhielten. Die Datenpaket waren fragmentiert gespeichert, so dass einzelne Teile für sich genommen keinen vollständigen Kontext ergeben, erst durch Rekonstruktion mehrerer Fragmente ließ sich eine kohärente Struktur erkennen, die aus Trainingsmodulen, Audiosequenzen und Verhaltensanalysen bestand, die offensichtlich zur Weitergabe der Methode dienten. Die forensische IT-Einheit stellt fest, dass die Zugriff auf diese Daten nicht zentral gesteuert werden, sondern durch ein Validierungssystem, das auf Verhaltensmustern basiert, wodurch nur Personen mit bestimmten Interaktionsprofilen Zugriff auf weiterführenden Inhalt erhielten, ein Mechanismus, der darauf hindeutet, dass das System nicht nur Informationen speichert, sondern aktiv selektiert. Ließ darauf ein Gegenmodell entwickeln, das darauf abzielt, dieses Validierungssystem zu simulieren, Zugang zu höheren Ebenen der Datenstruktur zu erhalten, und dabei die eigene Position offensichtlichen, was eine Kombination aus Verhaltensanalyse, algorithmischer Anpassung und kontrollierter Interaktion erfordert. Parallel dazu wird die festgenommene Person erneut befragt, diesmal unter Einbeziehung der neu gewonnenen Erkenntnis, wobei gezielt nach Abläufen innerhalb des Trainingssystems gefragt wird, insbesondere nach Übergängen zwischen den einzelnen Phasen und nach Kriterien, die darüber entschieden, wer Zugang zu weiterführenden Inhalten erhielt. Die Antworten bestätigten, dass es kein direkten Anweisungen gab, sondern das Fortschritt durch Reaktion gesteuert wird, wobei das System auf bestimmte Verhaltensweisen reagiert und darauf basierend neue Inhalt freistellt, ein Prinzip, das stark ein adaptive Lernsystem erinnert. Waren diese Informationen verarbeitet worden, gelang es dem IT-Team, ein temporäre Verbindung zu einem der aktiven Knotenpunkt herzustellen, wodurch erstmals ein größerer Teil der Datenstruktur sichtbar wird, darunter mehrere vollständige Trainingssequenzen sowie ein Reihe von Audioaufnahmen, die offensichtlich zur Analyse und Bewertung dienten. In diesen Aufnahmen wurden Gespräche nicht nur geführt, sondern nachträglich kommentiert, wobei ein zweitstimmig strukturiert Hinweis gab, welche Elemente effektiv waren und welche angepasst werden sollten, was auf eine kontinuierliche Optimierung der Methode hindeutet. Die Sprachmuster dieser Stimme wurden erneut mit den vorhandenen Daten abgeglichen, und die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung mit Erich Halvorsen erhöht sich signifikant, auch wenn eine vollständige Bestätigung weiterhin ausstand. Ein weiteres zentrales Element innerhalb der Datenstruktur war eine Sammlung von Fallanalysen, die nicht als Bericht formuliert waren, sondern als abstrahiert Modell, in denen Realereignisse auf ihr strukturellen Bestandteil reduziert wurden, darunter Kontaktphase, Vertrauensaufbau, Entscheidungslenkung und Umfeldkontrolle. Diese Modelle waren unabhängig von konkreten Personen anwendbar, was die Übertragbarkeit des Systems erklärt. Erkannt darin die eigentlich stark der Struktur, sie war nicht auf einzelne Täter eingewiesen, sondern funktioniert als Framework, das von unterschiedlichen Personen angewendet werden konnte. Waren das Team versucht, tiefer in das System einzudringen, wird eine Veränderung im Netzwerkverhalten festgestellt, der mehrere Knotenpunkt gleichzeitig deaktiviert wurden, was darauf hindeutet, dass die Existenz eines externen Zugriffs erkannt wordens war. Daraufhin wird der Zugang unterbrochen, eine vollständige Abschaltung zu vermeiden.
Dies Reaction bestätigt jedoch einen entscheidenden das System verfügt über eine Form von Überwachung oder zumindest über Mechanismen zur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten. Parallel dazu wird eine neue Bewegung von Halvorsen identifiziert, basierend auf einer Kombination aus Finanztransaktionen, anonymen Mailverhaltnissen und indirekten Kommunikationssignalen, die auf einen Standortwechsel in einer abgelegenen Region hindeuten, in der bereits über Einzelnotenpunkt aktiv gewesen waren. Ein Zugriff wird vorbereitet, diesmal mit erweiterten Ressourcen und unter Einbindung mehrerer Einheiten, die davon ausgehen wird, dass es sich einen zentralen Punkt innerhalb der Struktur handeln konnte. Vor dem Zugriff werden alle bekannten Daten synchronisiert, sicherzustellen, dass ein mögliches Abschalten einzelner Systeme nicht zum Verlust entscheidender Informationen führt. Das Team näherte sich dem Objekt unter kontrollierten Bedingungen, wobei kein sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen festgestellt wurden, was mit dem bisherigen Verhalten übereinstimmt, da das System eher auf Unsichtbarkeit als auf physische Absicherung ausgelegt war. Der Zugriff erfolgt gleichzeitig in mehreren Punkten. Im Inneren wurden erneut keine klassischen Wohnstrukturen vorgefunden, sondern ein Umschwung, die auf Analyse und Verarbeitung ausgelegt war, mit mehreren Arbeitsstationen, Speichermedien und Kommunikationsgeräten. Diesmal wird jedoch ein Person anwesend. Die Identität wird visual bestätigt. Erik Halvorsen. Wird on Widerstand gesichert. Die Anschließend Durchsetzung ergab umfangreich Datenbestand, die deutlich über das bisher bekannte Material hinausgingen, darunter vollständig Kommunikationsprotokoll, Entwicklungsstufen des Systems und ein Vielzahl von Nutzerprofilen, die auf ein weit größer Anzahl von Beteiligten hinweisen, als ursprünglich angenommen. Die Auswertung dieser Daten begann unmittelbar vor Ort, mögliche Verlustungen zu verhindern. Dabei wird ein letzter, entscheidender Bestandteil sichtbar. Ein Model, das bisher nicht aktiv gewesen war. Es treibt keine Bezeichnung. Keine Beschreibung. Nur ein Struktur. Und innerhalb dieser Struktur befanden sich neue Profile. Ohne History. Ohne Daten. Nur mit einem Status. Aktiv. Die Sicherung der Daten vor Ort wird priorisiert, wobei sämtliche Speichermedien physisch isoliert und parallel gespiegelt wurden, einen möglichen Verlust durch externe Eingriff zu verhindern, während ein separates Team damit beauftragt wird, Halvorsen unmittelbar zu befragen, nachbevor Zugriff auf rechtliche Beratung erhielt. Die erste Befragung konzentriert sich nicht auf Schuld oder Motivation, sondern ausschließlich auf die Struktur des Systems, insbesondere auf die Funktionsweise des zuletzt entdeckten Models, dessen Aktivstatus ohne erkennbare History als operative Bedrohung eingestuft wird. Halvorsen bestätigt weder die Existenz noch die Funktion dieses Models direkt, reagiert jedoch auf gezielt Fragen mit Korrekturen, die Rückschluss auf seine Kenntnis ermöglichten, insbesondere wenn Begriff verwendet wurden, die nicht exakt der internen Terminologie entsprachen, was darauf hindeutet, dass das System über ein klar definiert intern Sprach verfügt. Parallel dazu begann die Analyse den neuen Models, wobei festgestellt wird, dass es kein gespeicherten Inhalt enthielt, sondern lediglich Schnittstellen, die auf externe Quellen zugriffen, was bedeutet, dass die eigentlichen Daten nicht lokal gespeichert, sondern dynamisch abgerufen wurden. Die Struktur unterscheidet sich grundlegend von den bisherigen Ebenen und deutet darauf hin, dass es sich eine Weiterentwicklung des Systems handelt, die darauf ausgelegt war, vollständig dezentral zu funktionieren. Die forensische IT-Einheit identifiziert mehrere aktive Verbindungen, die in diesen Intervallen wechselten, wodurch eine dauerhafte Rückverfolgung erschwert wird, jedoch konnte durch gleichzeitige Analyse mehrerer Verbindungen in gemeinsamer Nenner festgestellt werden, nämlich ein identisches Validierungsprotokoll, das weiterhin auf Verhaltensmustern basiert. Cole liest darauf in die Daten der über identifizierten Personen mit den Parametern dieses Protokolls abgleichen, und es zeigt sich, dass mehrere dieser Personen die Kriterien für einen aktiven Zugriff erfüllten, was bedeutet, dass das System bereits in der Lage war, unabhängig von Halvorsens direkter Kontrolle zu operieren. Waren diese Erkenntnisse verarbeitet wurden, ergab die Durchsetzung von Halvorsens Geraten eine Reihe von Protokollen,
die nicht der Analyse oder Schulung dienten, sondern der Bewertung, wobei Einzelnutzer Profil regelmäßig überprüft und an ihrer Entwicklung innerhalb des Systems klassifiziert wurden. Diese Bewertungen waren jedoch nicht aktuell. Die letzten Einträge lagen mehrere Wochen zurück. Das bedeutet, dass die Kontrolle über diese Prozess bereits übergegangen war. Auch wenn, war unklar. Die Befragung von Halvorsen wurde entsprechend angepasst, wobei nun gezielt nach Übergabestrukturen gefragt wurde, also danach, ob wie das System in ein Phase überführt wird, in der zentrale Steuerung weiterläuft. Seine Antworten blieben indirekt, doch ein Wiederkehrungselement war der Hinweis, dass System nur dann stabil ist, wenn es nicht mehr von einer einzelnen Instanz abhängt. Dies Aussage wird als Bestätigung gewertet, dass ein solche Übergabe stattgefunden hat. Parallel dazu wird das neue Modell weiter analysiert, und es gelang, einen temporären Zugriff auf eine der externen Quellen herzustellen, wodurch erstmals Inhalt sichtbar wurden, die in Echtzeit generiert wurden, darunter aktualisiert Verhaltensmodell und angepasst Trainingssequenzen, die auf aktuellen Daten basierten. Das System lernt weiter. Halvorsen. Die Operativstrategie wird daraufhin nu ausgerichtet, mit dem Ziel, nicht mehr das Gesamtsystem zu kontrollieren, sondern kritisch Knotenpunkt zu identifizieren und gezielt zu deaktivieren, die Funktionsfähigkeit schrittweise zu reduzieren. Die Strategie erfordert jedoch Zeit. Genau die Zeit war der limitierende Faktor. Waren die ersten Maßnahmen umgesetzt wurden, wurde ein weiterer Fall gemeldet, der bereits in einem fortgeschrittenen Stadium war, was darauf hindeutet, dass das System trotz der laufenden Eingriff weiterhin aktiv blieb. Die Analyse dieses Falls seit erneut kein verwertbaren Spuren, jedoch bestätigt sich das bekannte Muster vollständig, was die Annahme start, dass die neuen Strukturen bereits stabil genug waren, unabhängig zu funktionieren. Kolstand damit vor der finalen Einschätzung der Lage. Die ursprüngliche Struktur konnte identifiziert werden. Der Initiator war gesichert. Die Methoden waren bekannt. Doch das System existiert weiterhin. Nicht zentral. Nicht sichtbar. Sondern verteilt. Die abschließende Bewertung wird in einem internen Bericht festgehalten, der nicht veröffentlicht wird. Darin wird das System nicht als abgeschlossene Serie von Verbrechen klassifiziert, sondern als fortlaufendes Modell, das sich durch Weitergabe von Verhalten reproduziert und anpasst. Die empfohlene Maßnahmen bestand nicht in einer vollständigen Eliminierung, da dies unter den gegebenen Bedingungen als nicht realistisch eingestuft wird, sondern in einer dauerhaften Überwachung und gezielten Intervention in kritischen Punkten. Der Fall wird offiziell geschlossen. Intern blieb aktiv. Und das letzt registriert eine Zeit, dass die Aktivität nicht abgenommen hat. Sondern stabil blieb. Erkenbarzonen. Rückgang. Ein konstantes Niveau. Ein funktionierendes System. Der Fall wird offiziell geschlossen. Intern blieb aktiv. Denn das, was hier entdeckt wird, war kein einzelnes Verbrechen. Sondern ein Modell, das gelernt hat, Zentrum zu existieren. Und genau das macht es gefahrlich.